Taia ngā mahi whakamānawa ia matariki ia puanga kia puta whakawaho ki te aoteatanga. Uhi, wero, tau mai te mauri o te tauhou Māori haumi e. Hui e, tā iki e. This week on The Hui. On our Matariki special, a school where the lessons are designed according to the Maramataka, the Māori lunar calendar. The outdoors is the classroom and pupils don't get a long summer holiday. Tā rātou kia mātou I taua ai te oroko timatanga e hara tēnei te kura o te aohau. We have Maramataka expert Matua Rereata Mākiha live to talk all things Matariki Puanga. And we'll be joined by a pair of Māori scientists from Auckland Stardome. Te paringa mai o te oranga I raua ki whiti ko puangarua. Ko rehua ko matariki ko whānui ka rere. Ko raua ki tonga ko autahi ko mahu tonga ka mau ki te rangi. Ko raua ki te raki ko turu kurua wāhia. Ti hewa mauri ora kia tātou katoa. And welcome to this live broadcast of The Hui, celebrating Matariki and Puanga, the Māori New Year, here at the Stardome in Auckland, Tāmaki Makaurau. With the public holiday for Matariki fast approaching, there is one kura kaupapa in the far north whose calendar and school curriculum is a little bit different. Te kura kaupapa Māori o Tūtū Taraki have set out to be one of the first kura to utilise Te Taiao, our natural environment, as the foundation of the curriculum, like doing maths by counting pipi or reading about the phases of the moon. They do this in conjunction with teaching the Maramataka Māori, the Māori lunar calendar, as well as drawing on life skills to support whānau development. Mea nei te pūrongo a D'Angelo Martin. For most people, when they think of a classroom, what comes to mind isn't anything like here. But for Te Kura Kaupapa Māori o Tūtū Tarakihi, this is their classroom. Mo etahi kura ko te rautaki matua ko te pepa me te pene. Engari tā Tūtū Tarakihi, e taia koe te ako I ngā momo marau katoa, mā roto I ngā mahi o te taiao. He rereke te kura mo e nei rangatahi Māori. He pai ake I te noho ki roto ngā akomanga. Pēra ka hare mātou ki te kohi pipi, te kake hoiho. He hare ki te aripaka, me te hi ika, te ruku kaimoana. Nā te mea he kura taiao mātou. Iti te kura, e rangi nui tōna mana. Toko hia ngā tauira ki konei nani? Tori te kau. Tori te kau. Ko te whakaaro kia te kau tamariki ki te kaiako kotahi, kia pai au te o ki te wene. Kia taia te kura te puta ki te taiao. Ai, ai. He waru te kau ōrau o ngā mahi ako katakina ki te taiao, ko te toinga kei te rumāko. O puanga, o matariki e. I roto I tēnei kura horikahi wahanga tahi rua tori wha. E whai ana mātou I ngā tohu o te taiao, ngā āhuatanga o te taiao, no reira ko ke te rau. Wahanga o te raumati, e haere tonu ana te kura, horikahi wā hororei, potono iho te rāwā. Ka hiki te kura I te wāhanga o te takurua, ngā wero o te hotoke. Koera te wā ka hiki te kura I whāwiki. Whitu tau ki muri, mō te toko rua nei, mō wī kātana popata raua ko rangi Māori e pomare, he moi a nahe tēnei. Nō reira, ko tēnei mahi, te huri ki te ao Māori, te hoki ki te ao Māori, me ātahaere. Ko te papa o te kura, mā te Maramataka Māori rātou e tohu. E haere ngātahi ana te hononga o te marama ki te oranga o te tangata. Ia te rā ka pānui, ka ako ngā tamaraki I ngā kōrero mo te marama. Tētahi atuahanga o te kura mo ngā te taha hararei. E korenga no mātou te aro ki te krihimete me te tauhau Pākehā. No reira ka aro tūturu ki te Maramataka. Ko te mutunga tau tēnei mo mātou o te rā tātou, te Māori. He rangi kia tau te manu ki tōna tāhuna, he pakeke, he ua.
I te whakai te tā huhu mātauranga ki wā koutou prene? Ka hore. Te timatanga ka. Ai. Tā rātou kia mātou I taua wai te oroko timatanga e hara tēnei te kura o te ao hau. Ki mai te kaihautu o te tāhuhu o te taitokerau. Kia kaua e hakatu I tō kura. Kia hoki o mātua me o rātou tamariki ki o rātou kāinga māku e haina I ngā mea te noho a kāinga. Kia noho Kura te kāinga. kura kāinga. Pake ke rawa e hoa mai te timatanga. Toru tukau, whātakau tau, e pēnei tonu ana o rātou tukanga kāre he paku aro mai ki te Māori, kia whanake te Māori tōna Māoritanga. Ki hai te tāhuhu o te mātauranga I tautoko kia noho te kura ki ngā huihuinga o te marae, mea ke mātou he rā kura a Waitangi. Nō reira, nui te tukituki o te whakaaro Māori, me ngā aupehi o te tāhuhu o te mātauranga. Me nā hihi ana koe hei tū koe, hei uru koe ki ngā Rōpū Warriors. E taia hoki e koe. Hākua ngā ātetetanga, I te tau 2018 I kōkiri tonu te tokorua nei kia whakatūria te kura, ki roto I tētai hēti ki tō raua nei papakainga, tō 3 kiromita te matāra I Kaitaia. E te timatanga e hoa, pata ana te ua I roto I te whare, o mana ngā kiore, e ngā wā o te marangai, e mau ana o mauaha, ka pai tonu mātai. Haere nei te 3 tau, I whakamanahia e te tāhuhu o te mātauranga, te tū motuhake a tū tarakihi, hei kura. Nui ngā hua I puta e hoa. Ienei tau e rima. Hauro e nei tamariki I puta mai ngā kura Pākehā. Rai tō mamai ki I roto I tēnei kura hore kaureo. Hore kaureo no ngā whānau, no reira ko tā mātou, he aki, he āwhina, he poi. Rai nānei, he reo Māori nahe ki tēnei kura. Ko hona mai ngā whānau ki ngā akoranga reo. Nō reira, he whanake ana. E hara I te mea ko te reo nahe tērā kua pua waitia, ko ngā mōhiotanga o ngā tamariki ki te tāiau hoki tērā. I kata mai e tahi kia mātou, nā te kaha o mātou te puta ki te moana ki tātahi me te tiro ki te au o te wai noiho. Ka pōhe he tai he hippie mātou. Ngā iwi hippie engari he mea nui e hara ko te puta ki te kohi mā tai noiho engari he hakako ki te tamaiti me te tuku I ngā pūrākau tuku iho mai. Pāna kia Tangaroa, hine moana, te aukaho, te wai ngā haumarutanga. Ko matariki tērā kua rewa ki te pai, nā ko te whakarite mō te tauhau Māori, te haere ake nei. He mea rere ki rawa te huri I ngā rā, engari hihi anau te huri I ngā haura o te kura. Ngā marama oho ata, me taimai ngā tamariki I au haura, aua rā kore, me rere ki ngā aronga I aua rā, no reira me huri te whakaaro mai te iwa ki te toru, mane ki te praere, koira te pai tawhiti kiau. I mua atu te hikumutu o te tau, ko ngā whānau tērā e hūro ana I ngā tauira, I a rātou kua eke ki ngā taumata tike. E tino marai kura mo te whānau, he kōtiro kaha ki te kaha te ao Māori, te marae, he kōtiro marae ia. Nā te ke panuku o tēnei kura, anō nei ngā wai kua ripo. E tai he kura Pākehā hoki, e ana kia ako I nei mātauranga. Nō reira he wero nui mō tātou o te hiku, kia ako I nei mātauranga anō, kia hahu anō nei pukenga, me kaha ke tātou. Kaha ke tātou te Māori te hakatui ngā kura kaupapa Māori. Kei reira te oranga mō tātou te Māori. Hei ngā tautata nei, ko te whāinga kia āpiti atu he kohanga reo me tētahi whare kura. E hakapono ana mātou, he rongoa kei roto I ngā mahi a ngā tupuna.
te hahu ake I wetahi o era tikanga kua ngaro, hei painga mō tēnei ao hurihuri. Me nei te tino ora tātou te whai I tērā atu huarahi, ka whai tonu engari, horikahi oranga mo te iwi Māori I te noho pohara, māwiwi tātou. Nō reira, ko koia tēnei ko tētahi huarahi hei whakahoki mai I te ora ki tō tātou iwi. E ao te kura. Now, the Ministry of Education told the hui that, quote, the establishment of Te Kura Kaupapa Māori o Tūtū Tarakihi delivers on education objectives for ākonga Māori, tamariki and rangatahi to be able to access kaupapa Māori learning where they and their whānau are connected and engaged. Kura Kaupapa Māori settings deliver great educational achievement and well-being outcomes for their ākonga Māori and their whānau, end quote. After the break, he peha nei ngā whakaaro o tētahi tohunga ki te aronga mai o Aotearoa ki ngā kōrero tukuiho e pāna ke matariki me puanga, increased attention and acknowledgement for kōrero tukuiho and Māori knowledge. Matua Rereata Mākiha joins us live on the hui next. Ko te hui tēnei e whakanui ana I te mātahi tau Māori, ti hewa mauri ora kia tātou katoa. As you can see, we're Stardome, and I'm joined by someone who's incredibly busy because it's is of course Matua Rereata Mākiha. Te matua tēnā koe. Tēnā koe. Thank you for joining us. And the story that we just saw about the Kura Kaupapa Māori o Tūtū Tarakihi, we've seen an increased awareness of the use of maramataka Māori in the curriculum. Maramataka Māori is you, and you are being employed and used in our Kura Kaupapa. I te mea, I te moenga I ngā tau ki muri Māori wetahi, ia. Rote wa tātou kura kaupapa e mara miharo pai. Tā te mea e mo ngā moko puna te take ne. Me tā mātene mōhio ina mau e ngā moko puna e kore ngāru. Okay.
Kia ora mai anō, me ngā mihi o te wā kia tātou. As you can see, we're still live here at the Stardome in Tāmaki, Makaurau, Auckland, and I'm joined by our very special guest, Matua Rereata Mākiha, who's always busy, I should say, running wānanga, but in this time of year, when people are recuperating, reflecting, remembering, he's working hard. It's peak wānanga and hui time in Matariki and Puanga season. E te So we've just seen a story here about the kurakaupapa Māori o Tutu Tarakihi. And me mihi kia wikatana rāwa korangi Māori, beautiful mahi. What's it like for you when you see what they're doing with Tutu Tarakihi, actively promoting and using manabataka Māori in the curriculum? E hari katoa na te ngākau. Tā te mea I roto I ngā kura pera me Tutu Tarakihi. Ina mau e ngā moko puna o reira, ka muhi o tonu ngā kōrero tukuna mai nei o watatu nei mātua tūpuna neke ate te kotahi mano tau ki muri e kore e ngaro. Tēnei te hari koa kia rātou. What do you make though, and they say in the story that there are Pākehā schools, mainstream schools, who are interested in doing the same thing. What do you make of that? E rua ranga whakautu. E hari koana kei te aro mai rātou ki te hakarongo e watata nei tūpuna kōrero, I paua nei ki tēnei whenua e hia nei mano tau ki muri. Ngari he tūpatotanga kei reira, kei kotiti. E waiho mga Māori e ara taki e teaki, ka pai. Yeah, when you say kotiti, what you're inferring there is that things could go a little astray if Māori aren't part of the teaching of that curriculum. Why is that so important, do you think? Tā te mea ko ngā akoranga I paua nei ki roto o tātou nei kura, e kōrero mo te ahu o te ao I tērā atu whenua ke, ne, hore kau mō kone, tērā taku a wanga kei tikarohia mai ngā mātauranga o e tahi atu, ne ka pau taupo ki hia ki rungai o ngā kōrero tuku e o tātou nei mātua tūpuna, ko ai ka mōhio hea te hua ka puta mai. When I ask you about Matariki, what would you say? And for those watching, he says, what is Matariki? Why do you say that? Tā te mei tupu mai mata hura kau I mōhio, paku mōhio nei ki ngā kōrero Matariki. Tā te mei hakamahia o mata nei tūpuna ko te wheturau puanga. E hara tēnei te whakahihi, te whakaiti a Matariki kahoe. Hoinoi, me atua nei tupu mai mata hura kau I rongo ki ngā kōrero hōhonu, rawe rau atu, roto mō Matariki ngai. E tupu mai mata raro I te whetua puanga me rehua. What is puanga and what is rehua for the uninitiated? Ko puanga rawa mohe te kupu tingo Pākehā o taua whetu rancho pia ne. Nā tana pihinga mai tēnei tau te kau o ngā rao pīpiri, ka pihi mai te rate waka mea mai au, me hakakore a koe ngā mea kore take ki hei o ti a koe te tauku hi Pākehā, pangātu ki te tā pangātu ki waho, ka haka tikaungia haka tirohi ake he ara hou, kia toka I te mana o te rangi e tūne. Tēnā koe. Now, we know that on Matariki National Day, National Holiday, on Friday, there will be a very special service in Rotorua. What has happened? What have you been a part of? What have you done to acknowledge Puanga and the rising of Puanga and the setting of Rehua this year? O he mahanga wānanga e te rawenga kia nei roto te taitokera me tahi o ngā huihuinga o te kāinga. Ko mōhio rāte te aranga mai puanga me pangātu e rato ngā me kore take haka haungi a ngā mahi katoa. Mauria mai ngā tirohanga hau, whakaaro hau, ara hau, mo te tau hau nei, nā katoa a rehua ka ara mai a takurua, ko te wā tērā I te rātapu ko tahake nei, ka tīma tau o mahi. Nā reira ko tīma teke mātu I te mane ko pahurea te rau ki rāno, ki te hoki ana ki te hakatoa kaima ngā whānau. Now, people might be listening going, so you're talking about Sunday and Monday last week. Why is it different? Why don't they all happen on the same time, like Friday this week, when that Matariki hui will be held in Rotorua? Why don't they happen at the same time? He rere ke te aranga mai o e tahi o ngā whetu. He rere ke te tōnga o e tahi o ngā whetu. Ko te wā e tuhu ai te wā e tīmata e rā mahi ko te tōnga o rehua te aranga mai o takurua. He rere ke tērā. He tahi noi o wā e te tau. Okay, kapa. Rawenga kōrero. The other thing I wanted to talk to you about was there has been increased awareness and interest
and things Māori, particularly maybe as a result of Matariki and the work that Dr. Rangi Mātāmua has done. And I wonder what that's like for you when people come and talk to you, like us Hoha people in the Māori media, come and ask you to come and be on programs like the Hui. What's that like for you to see so much interest in these things that you have lived for the whole of your life and talked about for the whole of your life? Ai, hari koana nā te mea ko tata pau pēr te turu te kautau e kawe ana, e aki ana tēnei kaupapa ngā hikoe, ngā roa kia mau ai wa tātene a koranga tātene mātou tūpuna. Ko roa atu a Rangi Mātāmua mai roto I tēnei hikoe ngā harako o māu ana ke ngai mua atu I a rāua he nui ngā kau mātou ngā kuia I kawe ngā mātou ranga o tātene mātou tūpuna. Nā hari koana te ahua nei ko tai ki te wā me uki nā te mea ki te hua ke roto ina kura, roto wa tātou kohanga, roto wa tātou nei kaupapa katoa, roto wa tātou nei marae, rongorongo he ana ngā wāhi katoa. I didn't think Māori believed in retirement for kaumātua. I thought you got busier the older you got. Wētahi. So one final question, I do, it's okay. It's a time also for aspiration, setting goals for the year. What do you hope to achieve and aspire this year? What have you set as a goal for you this year in particular? Hunu te mea nui nā te tini, nā te nui o ngā taimahatanga ke runga I tēnā nea. He pai tēnei wā kia hui ai te whānau hei tuku. He tuku nā tuku I runga I te taitimu. Kia toro me ki roto I te ripo te moana ngā taimahatanga, ngā he manawatanga. Tuku nā tu, kaua ki roto I te tauhou. Nā ka pari mai ana te tai, whakahungia mai te kaha ki roto te tinana roto te ngātau roto ngā whānau a tērā taku aranga mo tēnei tai. Te matua tēnā koe. Whai wahi mai koe ke matu. Me ngā mihi anō te wā kia koe. Kia ora mai rā. That was of course matua rere tā mākia. After the break we have much more here from the Star Dome in Tamaki Makaurau, where we're joined by a couple of kaimahi here from the Star Dome, Olive Karena-Lokia and Josh Olaki will be here with us live on the Hui next.
Kia ora mai anō, welcome back. As you can see, we're still here at the Auckland Star Dome, a wonderful facility that was reopened after a 6-month hiatus, actually, to see some improvements and also an increased focus on Māori astronomy. Now, I'm joined by two of the kaimahi from Auckland Star Dome, Olu Karena Lokia and Josh Aoraki. Now, they're two of the astronomer educators here at the Auckland Star Dome. Nō reira, tēnā koutou. Welcome. Thank you very much for coming on the program. Thanks for having us. Astronomer educators, that's an awesome title. I wish I could be that, Flash. What does an astronomer educator do? We teach people about the stars, ngā whetū, the night sky, the universe, which is a pretty big place, so yeah, a lot of things to know. It's a lifetime of education, actually. Exactly. You can spend a lot of time on it. When people, because there's been, as Matuarea has said, there is an increased interest in Māori astronomy, particularly as a result of Matariki and the work of people like him and Dr. Rangi Mātāua. When people come in here now, what do they most want to know? Yeah, I mean, I think Matariki is almost like the gateway to astronomy. It's obviously, now that we have it as a public holiday, we've just seen that real interest in people not just want to learn about Matariki, but they really want to understand what it means for us here in Aotearoa. But I think for us, it's a real gateway it's a really small part of the sky, Matariki, and there are, thousands of star names out there that we all have, whakapapa and connections to. And it's just year after year, we've just seen this massive, almost renaissance of Mātauranga, which is just amazing. Yeah. You're from Ngaitau, or Ngaitau descent, and you've got a bit of the far north Te Pōuri descent as well, so both puanga communities, if I can put it that way. So do you talk about puanga as well, and do people kind of get that it is a part, Matariki is just a part of the whole body of ngā kāhui whetū, ngā whetū marama, about the whole night sky? Do they understand that now, do you think? Hi, that's really important to me to make sure that we highlight Matariki, of course, but also the other whetū that are important for marking the new year, puanga, rehua, and there's some iwi who use atutahi as well, apparently. Yeah, come on. So how do you teach that? People want to come in, they want to get an experience of this. How do you go about doing that with them? Yeah, it's hard. This is a lifetime of learning, and we're obviously still learning too with the likes of people like Rangi and stuff. But yeah, I find that it's almost it's such an introduction to astronomy because there is so much knowledge up there in the sky, and there's just so much you can teach in just a couple of hours with people. But it's really just about getting people outside and actually looking up and learning to reconnect with ngā whetū, with our night sky. And we all live such urban lives too, so I think there's an element of kind of environmental loss that I think a lot of us feel, especially as urban Māori, living in our big cities. With our light pollution, we don't see the stars, so it's really about inspiring people and getting them out there and actually kind of taking their own hiding, ki ngā whetū. Yeah. This is peak season too, eh? We're right in the middle of it now. So have you been doing that recently, taking people out in the early morning, having a look at... Yeah. I was up this morning. I got my flatmates up 3 in the morning, so I'm a bit tired. But yeah, I mean, that's something that I really care about that, obviously. And so every year it's really important for me to take my whānau out, to take my friends out. Because, I just don't think it's something that we often do enough. And I think it's really important that we, spend more time in Taiao. And of course, we are a part of a moana nui akiwa whānau. So when we come to things like Matariki puanga, what is their understanding and knowledge of those whetū as well, and what can we learn from them, I guess, is one of the things. From other iwi around the whānau, well, what's really interesting, like Matariki is observed all over Te Moana Nui a Kiwa, or like a slight variation of it. But what's really interesting in Te Pāpaka Māui in Australia, the indigenous people there, they use Matariki in a similar way. So as a seasonal marker, and also depending on the different areas, it'll be used to mark different foods or harvests, or they're often referred to as Seven Sisters in Australia as well. And it is also a marker of the frost, so they're said to be like frozen sisters in some places who bring the frost throughout the land. So there's plenty of stories out there. Wow. Now, if people want to know where to look, how do they go about doing that? If they're watching the hui now, it's the first they've ever heard of either Matariki or Puanga or even the Māori New Year, and they're keen to have a look, what should they do? What do you tell them to do? Yeah, I mean, I think there's lots of ways you can find Matariki, but at this time of year, you have to be up early, so at about 5 till about 6:30 is kind of that hour-and-a-half window to see Matariki. But if you look to the northeast in the direction where the sun will eventually rise, a really common thing people look for is called Orion's belt. We call it tautoru. These 3 stars in a line, and they basically point you to the
the left. And if you just follow that through, you're going to see this little tightly knit cluster of stars, and that is Te Whanua Matariki. And they're really distinctive looking. There's no star cluster that looks like Matariki. And even with the light pollution, you can still see it now? Yeah, I mean, even here in Tamaki, obviously it's not as good view. But yeah, I always say to people, if you can get out of the city, definitely do. It's so much clearer out in those dark areas, and you can just get so much better view. Kapai, I think I cut in all of you. About to jump in and say something, I think. Oh, was I? Oh, well, those 3 stars, Tautoru, they rise from the east and then they point to Matariki, which is in the northeast. I think what a lot of people get confused with Matariki is the size of it, because when we see a picture of it, it's really big, but really in the night sky, it's just a tiny little cluster. So, yeah. So look for a little small cluster. Yeah. Have you seen an increase in people coming into the Stardome recently as a result of the reopening, and in particular the focus on Māori astronomy that we were talking about? Yeah, and I think it's obviously this has been a thing for the last few years because of the public holiday now being an official thing, but this is something we've seen for years. Just every single year there's just a massive increase of people year after year just wanting to come in, and we're selling out pretty much every single show that we do about Matariki here. So it's really great to see that, but obviously we need more Māori astronomers too, so that's why we need to get more people in, because we want to inspire people to work in the same field, because it's just an amazing thing. And how cool is it when you get tohunga like Dr. Rangi Mātamu and Matuarereta over there, as a part of this as well. By the way, does that interest go across the spectrum? Kaumātua, queer, tamariki rangatahi? Yeah. Definitely, yeah. Yeah, everybody's interested, and a lot of older people, we often get reactions of sadness because people are sad that they're only learning about this stuff now, being older and never having learnt about it sooner. But it's definitely out of aroha, loving what they're learning about. Yeah. Kapai, I asked Matuarereta what his aspiration was for this year. I'm going to do the same. Olive, how done? What's your aspiration as a part of Matariki Hiwa i Tarangi for this year? Well, I'm going into full immersion Te Reo Māori next year. Kapai. So that's my big aspiration. Kōrero Te Reo Māori i ngā wā katoa. Kapai. Nā koe, tēnā koe. Very exciting. I think for me, I'm kind of currently going through a list of about 100 Māori whetū, the ones we've got up here in our star charts that I'm just learning essentially. So I've got about 100 I've got to learn, and then I think Rangi's got another 1,000 for us eventually. Tau mātu Rangi, ka pai, ngā mihi nui kia koro. Olive, Jack, ngā mihi nui kia koro. Ngā mihi nui kia koro I whai wahi mai kia mātou. And Josh, sorry, ngā mihi nui kia koro. Thanks so much for being part of the program. Really appreciate it. Well, it was Olive and Josh. They are, as I said earlier, kaimahi here at the Auckland Stardome. That is us for this week, live from the Auckland Stardome. We really appreciate you watching at home. Join us next week for our show. Until then, kia mau ki te tūranga o Taputapu Atea. Haumi e, hui e, taiki e. Nā te puna whakatongarewa, te hui, I tautoko.